Welcome, welcome, welcome to this special at the corner of Crémazie and the corner of Saint Denis. Corner of Crémazie and Saint Denis. We're gonna go march from here to my place. Special 9/11, 9/11. Yours truly march at this special occasion dedicated to my brothers and sisters in the United States. This Quebecer Canadian was born twice in the United States, served both times in previous incarnations in the United States Army. So, sending some love on this 9/11 just went on this September 11th, and providential manner to get my fingerprints at the headquarters of a police station. I'm going to court tomorrow, and I have Asperger's, which is highly functional, autism, so I have a little something that I have to deal in court with, but it's indecent acts. Well, and so here we go for 9/11 on the march. The victims' families of it could take care of economically, financially, and love-wise. Bilingual from the Montreal heart of the city, you're gonna see Montreal as we go with this vlog on the march in steel-toe boots. In steel-toe boots march on this Monday 9/11 pour l'anniversaire du 11 septembre. Mes frères et sœurs des États-Unis, j'envoie de l'amour, puis votre artiste, athlète, philosophe indépendant québécois, canadien, nord-américain, il a été né dans 2 fois aux États-Unis après 1776, puis bien sûr que j'ai servi aussi dans l'armée des États-Unis les 2 fois que j'étais incarné. Fait qu'on va aller vers le sud. On va faire une marche à ces bottes de cap d'acier dédiées pour mes frères et sœurs aux États-Unis. Cet anniversaire du 11 septembre. Looking at a beautiful sky. Rock and roll 24/7 in the lair of the dragon. And was just at the headquarters of the police station. Just had an idea for a movie to show some psychological aspects of also our brothers and sisters who wear the uniform. And of course I am calling for my ideas, my ideas for citizen security, service, police integration, because they are agents of peace and they're not perfect, they're human beings, professionalism, and they also need some of that good loving. And bien sûr que quand j'étais au poste maintenant de police, j'ai une idée pour faire un film en anglais et en français, un genre de film qui c'est un drame, mais quand même des choses comiques, sérieuses, d'une manière psychologique, pour montrer aussi que les policiers aussi, c'est des êtres humains, puis aussi ont besoin d'amour, puis ont des choses psychologiques que des fois c'est pas facile, puis ont besoin d'amour, puis de compréhension, puis d'écoute, puis des choses comme ça, comme chaque être humain qui a besoin, fait que ça en fait penser à eux autres. Quand j'étais là, je faisais une visualisation de qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui peut arriver au quotidien, puis choses de la vie au quotidien en tant que citoyen, puis fellow citizens, and thought about my theories of citizen integration. "9/11, of course, today, and this Quebecer Canadian who was born in the United States post 1776 credits all my United States brothers and sisters, more than 358 million,
millions of kisses, millions of hugs, with some rock and roll and philosophy on the table with that, because that's what I got as a philosopher on the march, rock and roll philosopher, 24/7. I'm not perfect, far from it, but I want to love and be loved, and I'm open for business and thinking about 9/11 today, how it changed our societies, and we're still undergoing changes right now. Aujourd'hui, je fais la méditation, bien sûr, puis comment que le 11 septembre, ça nous a affectés, puis ça continue à nous affecter du quotidien, tous les jours, ça nous affecte. Puis ça nous a affecté le dynamisme social, géopolitique aussi, bien sûr, géopolitique. Puis ça nous affecte. Puis pas loin de chez nous, de Montréal, c'est New York. Puis bien sûr, moi, j'étais né aux États-Unis 2 fois après 1776, fait que les 2 fois, j'ai servi dans l'armée américaine, fait que en GT, puis je mets sur la table des millions de bisous, des millions de câlins, des millions de chatouilles, puis merci madame pour votre service, les travaux publics, on les aime. Ciao, ciao. I said a little bit of gratitude for the public works, sang a little bit of song, and in public workers, and she's doing a little bit of work in the gardens and in the public space, and I sang a little bit of something in French, and so she's appreciated and love you for your work. Because public works is important. Les travaux publics, c'est important. Fait que j'ai chanté un petit de quoi en tant qu'artiste parce que ils embellissent nos villes, ils gardent ça propre. C'est des services qui sont super importants. Puis, and it's super important services. We can't privatize everything, and we can't have everything public either. On peut pas avoir tout privé, puis pas avoir tout public non plus. T'sais. And for the lovers, I sing it 24/7. Pour les amoureux, je chante 24/24. And you see, I'm always happy when just a couple holding hands, and it always brings me joy because I'm also a matchmaker, being philosopher on the march and rock and roller. And you see, matchmaker. I like to rock and roll, sing a little bit of that, a little bit of matchmaking. So I'm going in the sun now. Got a little bit of sunscreen. Young love. I love the youth. For the youth of Quebec, Canada, North America, and pour la jeunesse du Canada, des États-Unis, l'Amérique du Nord, puis pour la paix mondiale, and for world peace, it's important la paix mondiale, puis la paix chez nous, puis justement les policiers, ils sont appelés les agents de la paix. Our police officers are called citizens of peace, peace agents here in Montreal, Quebec, SPVM, and it's a service, right? So as I go now, now I'm going west. Maintenant je m'en vais vers l'ouest, and in these steel-toe boots doing this meditation, you can see part of my city. Part of my city, see the beautiful blue sky. How beautiful it is, and
de quelle beauté le ciel il est. Puis... Maintenant, je suis au coin de Saint-Laurent, Guizot. I'm at the corner of St. Laurent and Guizot, you know. And gotta say my gratitude as I always do. The sun's shining now. I want to say that I'm grateful, thankful that my rent's paid for the month of September, paid my rent, paid my electricity bill, and got food and coffee. Just had some coffee this morning. Je veux juste dire ma gratitude aujourd'hui, le 11 septembre aussi. J'ai payé mon loyer. J'ai payé ma facture d'électricité. J'ai du café et du thé, fait que je continue à aller dans la marche, tu sais. Je fais ce vlog après avoir été au centre de SPVM pour prendre mes empreintes, puis ça en fait penser à ce que moi je fais appel sur l'implémentation de la théorie de la réfusion de la dette. So I just thought of what I am calling for, the implementation of my DRT theory, the debt refusion theory, for the creation of the UE, being the universal exchange unit. How if we work together, public-private partnership, to create this new 21st century currency with my astrological brother Bill Gates, Scorpio, and governments and institutions and central banks, Federal Reserve, Bank of Canada, the Fed, the Federal Reserve, and others, then NORAD, NATO, and others, we can create this new currency based on the US dollar. We could, and then put a standard on interest rates, 10% max, and have also an accountability of all the citizens who are to use this currency, be it the universal exchange unit, the UE. Because what is fundamentally money? It is to buy and sell, and we can merge it all with the existing cryptocurrency, which is mostly speculative, right? But like I always sing, rock and roll. It's from the farmers, black fertilizer for the potatoes, to the skyscrapers, right? Because food security starts with the farmers. I'm grateful, thankful when I get back home, I got soup, I got bread, or sausages, so I can make myself a little feast on the budget. Bien sûr que je fais appel pour la création de l'unité d'échange universelle par l'implémentation de ma théorie qui s'appelle la théorie de la refusion de la dette. Avec tous nos alliés, puis ensemble avec mon frère astrologique, le Scorpion, Bill Gates et autres de la haute technologie, puis les corporations, puis le gouvernement ensemble, puis gauche, droite, centre, pour faire l'implémentation de cette théorie. To implement that Trinity theory. So. And now I'm going by the Hydro-Quebec. I just want to sing a little song for Hydro-Quebec. Since it's related to 9/11, my brothers and sisters in New York, in Manhattan, receive clean, zero pollution, zero emission energy right from a combination of our dams. One of the 63 dams which were built with brains and muscle. Thank those workers of the past who between 1947 and present day built a total of 63 dams now. So I'm gonna sing some rock and roll so that they build 7 more dams, get us to 70, 63 plus 70, 70. So turn your heads left and right before you cross the street, and towards the sun we go on this vlog, you know. So being that this is Hydro-Quebec installations here, you know, we need to appreciate it, and we have to secure our energy of the collective North American civilization. Il faut bien sûr qu'on chante pour l'Hydro-Québec. Je remercie le fait que c'est des travailleurs qui l'ont construit depuis 1947.
à présent, tu sais, fait que... Avec du muscle et du cerveau, puis c'est de l'Hydro-Québec ici, puis... Les travailleurs qui l'ont fait, puis on a besoin de l'apprécier et d'en construire autre pour l'indépendance énergétique du collectif de civilisation nord-américain, tu sais. Parce que c'est des cerveaux, puis des muscles, puis ben du travail un fait, là. Puis 1947, là, à maintenant, tu sais, a lot of work that's been done. From 1947 till today. So that's the Hydro-Québec truck there, and we're gonna salute. On va saluer l'Hydro-Québec, Hydro-Québec. See, that's the truck, Hydro-Québec truck, and like I said, a lot of the electricity, it's clean, zero pollution, zero emission energy that's going all the way to Hydro-Québec. It's going all the way to the United States. Correlates to 9/11. Some of the clean, zero pollution energy of Hydro-Québec is going all the way to New York now on the power lines, built with brains and muscle. And that infrastructure needs always renewing every so years, right? Mais il y a de l'énergie qui va de l'Hydro-Québec maintenant, de chez nous de la belle province, jusqu'aux États-Unis, jusqu'à New York, all the way to New York, all the way to the island of Manhattan. Percentage, I think about 25%. It could be around 20, but I'm not sure the percentage, but it's more than 10% of the energy that's utilized by the island of Manhattan, right in the heart of New York City, one of the biggest metropolises in the world, comes from Hydro-Québec. L'énergie, à peu près plus que 10% de l'énergie que consomme maintenant nos frères et sœurs aux États-Unis provient de l'Hydro-Québec. Right? And there's all the trucks, part of the trucks. So we gotta love them, and you gotta cheer them on to build more dams, and they gotta be secured. Il faut qu'ils soient sécurisés, puis il faut qu'on les apprécie. We gotta, of course, secure them, and we gotta appreciate them, right? Because this is one of the central hubs, right? We gotta love and appreciate. Some energy goes to all the way to Manhattan, l'énergie qui va jusqu'à Manhattan. Les camions de l'Hydro-Québec, on vous aime, Hydro. Qu'est-ce que vous avez fait? Créativité bien avec de l'eau, des muscles et du cerveau, construit ben des centrales pour qu'on gèle pas en hiver. Vous avez construit bien des centrales. Go Hydro-Québec, go construisez-moi d'autres. Pour qu'on gèle pas en hiver. Et chez nous, on vous aime. On vous aime sans gêne. Avec le bleu ciel. Dansez-moi un peu. Parce qu'il mouille puis il pleut. Quand le beau soleil brille avec de la rivière de chez nous de la belle province. Regardez-moi l'hydro, Québec, ah ouais go, construisez plus de centrales. Le dragon arc-en-ciel, une saison festival, du rock'n'roll, ben du travail, à bout de cap d'acier, pas rien plus qu'à moitié. Eh ben dites, le soleil des jambes, beau ciel, c'est où, où, la rivière puis des lacs, à Bay James. There's a little bit of rock and roll for the hydro.
you know. A little bit of rock and roll for the Hydro-Quebec. And now we're gonna have to drive it in deep south. I think I took a little bit of a wronger turn, but that's okay. It's good that we went there, see the Hydro-Quebec by Providence, I guess. So, again, March for 9/11. My brothers and sisters in the United States for le 11 septembre, mais nos frères et sœurs des États-Unis, and we love them and on les aime, puis on les apprécie, puis we got their backs. At the end of the day, sometimes we disagree, but North Americans Unite is the rock and roll song. Les Nord-Américains, on s'unisse parce que faut qu'on veille un sur l'autre maintenant, parce que si la troisième guerre commence en Europe, avec la situation actuelle de l'Ukraine, puis la Russie, puis avec le Taïwan aussi. Love cranes. That was a nice crane. And I think we're gonna drive it. We have to go west to get back, but quand on retourne à l'ouest. It's the beautiful blue sky. So we're back on Crémazie, basically where we started. On est de retour à Crémazie qu'on a commencé, mais là c'est l'est. That's east. And now we're gonna have to turn west, but if we're gonna have to go by west, and then west south to go by the mountain, because to go back to my headquarters, I have to go west and then south. Pour retourner chez nous dans ma grotte, il faut que j'aille à l'ouest, puis au sud.
think it's been more than 7 years I haven't made this special route here. Je pense que ça fait plus que 7 ans que j'ai pas fait cette route ici comme ça. You gotta stay on the right, of course. Il faut garder la droite. And you never know, so you gotta. Gonna give a little shout out to the truckers. Je veux dire un peu de salutation aux camionneurs. Puis truckers of North America. So many trucks now delivering all the goods. All the goods. Thank you, truckers. Merci les camionneurs qui transportent nos biens, les vêtements, food, truckers of North America. Thank you, Public Works, cleaning our city, qui nettoie nos villes, tu sais. This park, I think I haven't been in years. Ce parc, je pense que je suis pas. Venu, ça fait des années. I think I've been in this park more than 7 years. Je pense que ça fait plus que 7 ans que je suis pas venu dans ce parc. More than 7 years. Plus que 7 ans. Yeah. Dans un jardin de pluie. In a translation, that's a rain garden. Well, I like this here. J'aime bien ça. Ce coupon-là ici. Ce coupon-là here.
I really like it. Really. Nice. It's a very nice park. That was nice also. Ça c'est vraiment. Et ça c'est vraiment beau. This is really, really nice. This is really, really nice. I really love it. Just gonna take also a picture with. Welcome to a park in Montreal, full of colors. Bienvenue dans un parquet de Montréal de chez nous. Français bien anglais bilingue, on danse. Really love this art. Well done, well done, well done. Vraiment bien fait en tant qu'artiste athlète indépendant. Independent artist. Athlete myself, I gotta say this is a good, well done, needs funding like this. Ça a vraiment bien fait, puis ça on a besoin de plus de couleurs comme ça en tant qu'artiste moi-même. We need more colors like that, so I really love it. This is Park Howard. Park Howard, Howard. Le Parc Howard, Avenue de l'Épée. Street, épée is for sword, Liège, épée. C'est corner Liège, épée. See? That is another park. Look for left to right because when you pass, and this is Parc Jean Vallée. See? Jean Vallée Park. Wow. This park says he lived between 1633 and 1633. Wow. Is that so? So we're at the corner of here in Montreal, man. Liège, we are on Liège Street.
getting hotter. Commence à faire plus chaud. Hotter than it was. Oh yeah, it's been at least 7 years I haven't passed through here. There's the Hydro-Québec, Hydro-Québec, Hydro-Québec. Hydro-Québec trucks, man. I'm always happy when I see them. Je suis toujours de bonne humeur quand je les vois. Puis... Nice garden. Beau jardin, beau jardin. And of course, Montreal's a big island metropolis. Eh? We're 2.5 million people. Montréal, la métropole. 2.5 millions d'habitants. Puis... We have very rich diversity on a diversity riche. We're very rich and diverse. And this is a little bit northeast from where I live. C'est nord-est de chez nous, de ma grotte. J'habite à Notre-Dame-de-Grâce, NDG. I live in NDG, but whole Montreal is a big island for me. And Hawkeye, la métropolis, la ville de Montréal, c'est ma métropole, puis c'est chez nous dans cette vie, puis dans une autre vie antérieure. It's my home and this life and in another life. And for me, it is the best city in the world, my holy city, holy mountain, ma ville sacrée, puis avec la montagne sacrée, puis you know, we try to have harmony together. Il faut essayer d'avoir l'harmonie ensemble, tu sais. In the rich diversity which we share. And turn left and right, even if they have stops, for your safety, because sometimes brakes might not function well. Des fois, hein, ça fonctionne pas les freins, fait que faut juste regarder de gauche à droite, tu sais, parce que des fois les freins ils fonctionnent pas, puis c'est pas facile. Ils s'arrêtent, puis j'entends les pompiers, puis je salue nos pompiers. Hey. Salute our firefighters, first responders, public security workers. Je salue nos pompiers, je salue les ambulanciers, nos répondants, puis salue les citoyens en sécurité publique. And a special 9/11 march. You know, special 9/11 march. And sending some love to my brothers and sisters in the United States. So I'm marching south, meditating upon 9/11, meditating about my journey. And again, a friendly reminder that your physical fitness journey begins today now. Encore un petit rappel que votre conditionnement physique commence de maintenant. And today is not in nature. We're not going to go to the mountain today.
We are here in the urban jungle, which I love. I am for civilization and nature harmony. Je suis pour l'harmonie entre la nature puis la civilisation. Puis là, je m'en vais vers sud. I'm going south and I have to go south, and then I'm gonna have to go at one point. I'm gonna have to turn and go west, because I live west for here and j'habite à l'ouest. So I live west. Faut que j'aille sud-ouest. I gotta go southwest. That much I know. I mean, I say that for many years and spent dealing with chronic illness, and that I spent with one foot in the streets, one foot in the libraries. So we're just gonna drive it south for a while. This one-way street, on va juste continuer en chemin, puis a commémoration, and commemorating, remembering, and loving, and going rock and roll 24/7, puis avec du rock and roll 24/24, and thinking about my philosophies, my theories, and my brothers and sisters in the United States, and specifically how 9/11 affected us North Americans, et avec la méditation puis la marche, puis comment que les attentats du 11 septembre nous ont affectés, puis nous affectent même maintenant, parce que il y a quand même la guerre au terrorisme qui continue, la guerre globale is still affecting us today. Ongoing global war on terror is ongoing, right? Even today, as we speak, it's on the verge of World War III. You know? There's an interesting street name here. Bal, B-A-L. Un nom de rue intéressant ici. B-A-L-L. Bal. Bal. B. 4 lettres. B-A-L-L. Bal. So basically now we're heading towards Sherbrooke. Maintenant on se dirige vers Sherbrooke, mais
Maybe we're gonna cut it through the mountain even. Yeah, I guess we could do that. Just cut it once and drive it straight forward. And yeah, so let's count. We're gonna turn to the right, counting 7 streets from now. On va tourner à la droite après la 7e rue de maintenant. Pour si j'ai pas compté bien, si c'est déjà Sherbrooke, on va tourner avant. If it's Sherbrooke, we're gonna turn before. Because I'm not sure how many kilometers we marched, but I know from my Dragon's Lair to Crémazie at the police headquarters, it was about 13.3, 13.4 kilometers. Je sais que de chez nous, de ma grotte de dragon jusqu'à coin de Crémazie au poste de police, ça a été de 13.3, 13.4 km à peu près. Fait que je suis pas sûr combien de kilomètres qu'on a fait au total, mais ça dépend aussi de la marge parce que ça va montrer une trajectoire comme directe, mais comme en vertical, a little bit of vertical. How it showed me that it's going to the post from my Dragon's Lair, right? That's how it showed the trajectory. Hey, thank you for flying rainbow flag as part of the LGBTQ community. Always appreciate the flag. En tant que membre de la communauté LGBTQ, j'apprécie voir le drapeau arc-en-ciel en tant que membre de la communauté LGBTQ, you know. On est une minorité, we're a minority, and it's appreciated. So this is Saint-Roch. Saint-Roch. Burnham and Saint-Roch. So this will be the first street. Burnham, Bernim, and Saint-Roch. Saint-Roch. I don't know. That's where we are. We have to drive it south. Faut qu'on conduise vers le sud. I'm glad somebody's laughing. I'm also a little bit of a comedian, so I love these flowers. J'aime bien ces fleurs. I really like these flowers. Lots of flowers here, so colorful. Des belles couleurs rouges, rouge foncé. J'aime vraiment ces belles. Ça a vraiment des belles fleurs ici. Really nice flowers here, man. Really nice flowers. Like these ones are so nice. Ceux-là, c'est vraiment des belles fleurs, genre. Wow. A beautiful, exceptional beauty. Yeah, I like yellow flowers. Red's my favorite color, but I like yellow flowers a lot. Rouge est ma couleur préférée, mais j'aime les fleurs jaunes aussi. Thank you to the Public Works. Red truck just passed. Farmers. Food security starts for the farmers. And les fermiers. Envoyer un peu de message, puis un amour à eux autres. Farmers of North America. Les fermiers de l'Amérique du Nord, because I am for North American integration. Je suis pour l'intégration de l'Amérique du Nord. Puis, bien sûr que vous savez ma philosophie, que les Nord-Américains, ben, on constitue un collectif de civilisation nord-américain, oui, constitue
North Americans, we constitute a collective North American civilization, and it's always between, public-private partnership dance, une danse qui continue de partenariat public-privé, tu sais. Ma liberté individuelle, la vôtre, la nôtre, puis après ça, la sécurité comme alimentaire, and my individual liberty, security, food security, and all these issues. And, I live a very active lifestyle. I always say that I died during COVID. Je dis souvent que je suis mort durant la COVID, puis je l'ai eu. Ça fait 3 ans et demi que je l'ai eu la COVID. It's been 3 years and a half. Today has been 3 years and a half. February 2020, almost died of COVID. Many ways I did die. Ogilvy, so this is the 3rd Street. Je dis souvent. Je dis souvent que je suis mort durant la COVID. Ça fait 3 ans et demi que je l'ai eu. Je l'ai eu en février. Mi-février, quand je l'ai eu, j'ai failli mourir. Je dis que je suis mort durant la COVID, je suis en train de renaître. I always say I died during COVID and I'm being reborn. I open carry my disinfectant though. Je porte bien sûr mon désinfectant avec moi. Puis I open carry my disinfectant. I clean hands and public hygiene is important. L'hygiène en public est importante. Puis m'en vais maintenant, tu sais. Fais l'exercice. I'm doing this exercise now and I'm in steel toe boots. Gotta say. Steel toe boots, man. What am I driving? I'm driving steel toe boots. Commemoration 9/11. Qu'est-ce que je conduis? Je conduis des bottes d'acier pour la commémoration des attentats du 11 septembre. Oh, now I know where I am. Jean Talon, I'm still a bit far. Better go to the light. C'est mieux si je vais à la lumière. Made it in time. So Jean Talon, that's the corner of Jean Talon, hein? Jean Talon. So that was Jean Talon.
Jean Talon. Jean Talon. But corner of Jean Talon, what? I'm not sure. Gotta check the name of this street. Love these flowers. They got this flower. It's getting hotter. I'm getting thirsty a bit, but maybe it should be fine. So there's the mountain. Then we see the mountain. That's the Acadie metro station. Right there. That's the Université de Montréal. Puis le métro Acadie qui est juste là. I really love these. These are really nice. Fleurs jaunes sont vraiment belles, and this is Public Works. Thank you, Public Works. These are nice. These ones too are nice. The Public Works. Ça, c'est les travaux publics qui les font. Tu sais. See? It even smells good. They smell really good. I really love these flowers, and I gotta take a little bit of picture with that and do a little bit of circle, but I really love these flowers here. This is thanks to Public Works. And it's 3 o'clock exactly. 3 heures, exactement 3 heures. Thank you, Public Works, public workers, for these flowers. So beautiful, make my city Montreal beautiful. Merci les travailleurs publics pour avoir mis ces belles fleurs en avant du métro Acadie, in the front of the metro at Acadia. You know that I love these flowers with the colors, even the bees loving making the honey with it. Les abeilles font le miel. Regardez ces belles fleurs des travaux publics qu'on les aime de chez nous de la belle province of Rhodos. Public workers embellishing, making the city. Look at how beautiful, how lovely. Rock and roll for the public works, making works such as this in color, beautiful colors. Yeah, quelle belle couleur, ces fleurs, les travaux publics que j'aime de chez nous, de la belle province de l'île de Montréal, ma métropole. From the metropolis island of Montreal. Beautiful, beautiful, beautiful. And there we go. We are gonna march again towards the sun. On va à la marche vers le soleil par ici. Par cette belle couleur, par là, on peut traverser. We can traverse now.
towards the sun, southwest, vers le soleil, sud-ouest. Maintenant, I know my way because it's kind of close to my old neighborhood. Ça se rapproche de mon ancien quartier. In many ways, it is kind of part of my old neighborhood, Côte des Neiges. Mais I lived in a more, let's say, modest area. J'habitais dans un côté de Côte des Neiges plus modeste, on va dire. And there you can see part of the mountain. Vous pouvez voir la partie de la montagne, mais that part is actually Outremont, right? Because the mountain system, la montagne, ça a 3 sommets. Puis ça, c'est Outremont, mais you can see the other part. Vous pouvez voir l'autre côté là-bas. Là. On peut voir l'antenne sur le Mont-Royal propre. You can see the antenna, radio television antenna on the Montreal proper. All the way. And you can see those big residential buildings. That's my old neighborhood. Those ones, they're part of them. And these are also part of it. So, but to be honest, it's been a few years since I haven't crossed that bridge, which we're gonna cross. Je vais être honnêtement, ça fait un couple d'années que je vais traverser le pont là, qu'on va traverser. Ça a fait un couple d'années qu'on l'a pas traversé. Just gonna go around. On va juste faire le tour du côté comme ça. On regarde de gauche à droite. We turn our heads left and right. You know, brakes can malfunction. Les freins des fois ne fonctionnent pas. Puis we gotta be careful for my safety, your safety, our safety. Individual and collective, individuel, mais le collectif. Rockland. Beaumont, Rockland.
So it's been a few years that we haven't traversed this bridge. Ça fait un couple d'années on n'a pas traversé ce pont, mais... Yeah, I think it's been at least 3.5 years since before COVID, and maybe even 7 years. Je pense que ça fait au moins minimum 3 ans et demi puis que j'ai eu la COVID, and if not more than 7 years, maybe. When I used to live in a whole neighborhood, Côte-de-Neige, quand j'habitais à l'autre quartier, la Côte-de-Neige, je venais souvent par ici. I used to come here a lot, but look at that crane. That's a crane, ça c'est une grue. Yeah, you know I love those cranes, man. I'm a fan of construction workers, truckers, farmers, and crane operators rock. Les opérateurs de grue, là, j'enlève mon chapeau, je vous aime, puis j'étais un fan, man. J'étais un fan. J'étais un fan des fermiers, j'étais un fan des travailleurs en construction. J'étais un fan d'opérateurs de grue. Y'all can be my rainbow rock and roll fans, and as an independent athlete, artist and philosopher, vous pouvez être mes fans en tant qu'artiste, athlète, philosophe, mais moi aussi j'étais un fan des opérateurs de train aussi, you know, that train operators, man. See that train? That's going east-west. Ça va de est à l'ouest. J'étais un fan des opérateurs de train aussi. Fan of train operators with it. See, as we drive it in now, we don't want to detour too much because I worked out during the weekend, and I worked out yesterday, and I worked out Saturday, and it's just workout, rock and roll, what's been happening with me during COVID and today and for tomorrow. C'est l'entraînement physique, du rock and roll. C'est ça qui se passe avec moi au quotidien, tu sais. Ma transition durant la COVID à ma renaissance, my transition during COVID, and for my rebirth, as I want, not just for my rebirth, but I want us Quebecers, Canadians, North Americans to rebirth and love more, have more fun, and be healthier. Je veux pas juste pour ma renaissance, mais je veux la renaissance de ma famille, les Québécois et Québécoises, puis les Canadiens, puis les Nord-Américains. Sur le collectif de Civilisation nord-américain que j'aime, puis je suis le pont, and looking at those big residential buildings, I want to say a little bit of applause on rock and roll for the construction workers in those steel toe boots. Rock and roll for those construction workers in those steel toe boots. Rock and roll for those construction workers in those steel toe boots. Because if we are to talk about more building residential buildings with our population increasing in Canada, well, my brothers and sisters, all other things aside, it is our construction workers which need to be applauded, financed, loved, and encouraged and appreciated because they build these, right, like this. I know anywhere between 1947, I would say, and 1989. This one, it's just built maybe something like that, je sais pas. Ben, si on parle de... Parce que là, il manque de logement, puis manque de construction, puis on a besoin de la population augmenter bien vite, puis
durant la COVID, puis population a augmenté l'année passée, puis premièrement, il faut aimer, encourager, apprécier, puis applaudir. Des applaudissements, comme moi je vais faire avec du rock'n'roll pour les travailleurs en construction à botte de cap d'acier. Pour les travailleurs en construction à botte de cap d'acier. Pour les travailleurs en construction à botte de cap d'acier. C'est eux autres, premièrement, qui vont construire les blocs appartements, les maisons comme ça. Puis, faut que je les encourage, puis faut que je les aime, puis faut que je les applaudisse, moi, puis nous autres. Moi, je peux écrire des poèmes, composer des chansons, puis dédier mes entraînements aux autres, comme je l'ai fait souvent. I can write poetry, write rock and roll, sing rock and roll songs, and rap, and dedicate my workouts or my marching philosophical events to them, you know. They in steel-toe boots with steel, metal, cement, building these big residential buildings, c'est eux autres. Avec du ciment, du béton, du fer, de l'aluminium, du métal, qui construisent, puis qu'on construit des blocs appartements comme celle-là ici. I build it at one there, you know, so. Civilization is a privilege. La civilisation, c'est un privilège. So this is natural rock. We're getting close to the mountainous regions. On se rapproche des zones de la montagne. Puis on voit quand même là, on monte en haut. Fait que ça monte la montagne, on peut voir la roche. You can see the rock ici. Just like when we go on the mountain. Right? And I was up in the steel-toe boots, man. Steel-toe boots. Gotta get some hydration. Faut que je fasse avec l'hydratation, puis faut rester hydraté souvent. Il me reste, j'ai plus d'eau par exemple. I ran out of water. I drank it all, 710 milliliters, 710 millilitres. Même pas un litre. J'avais pas pris ma grosse bouteille. I did not take my big bottle. Today, I thought I was gonna come back by metro, because I went by bus and by metro. Took me about an hour. It's pretty far, 13.4 kilometers, 13.4 kilomètres. So now we're at corner Van Horn. Encourage your fellow citizens to work out, train, exercise, and
It's always good to work out like I'm doing, and I always feel good. It's always my medicine and therapy of choice. Puis quand je fais l'entraînement physique, je me sens déjà mieux. Puis faisant l'entraînement physique, puis prendre une respiration, puis transpirer un peu, c'est déjà, je me sens déjà mieux, puis ça en fait toujours du bien. C'est ma médecine et thérapie de choix. It is my medicine and therapy of choice. And you know, as I transition during this COVID and a super active lifestyle, ma transition durant la COVID dans un mode et style de vie super actif, du point de vue comme athlète indépendant, like from an independent athlete perspective, right? Because I am an independent athlete, an independent artist, an independent philosopher, and geopolitical analyst and theorist who's not perfect. At some things I admit I'm mediocre, at some things I admit I'm average, at some things I admit I'm so-so. Tu sais, j'admets que dans certaines choses, je suis médiocre, je suis comme ci, comme ça, je suis pas bon, mais en tant que rock'n'roll philosophe, puis je me considère un bon artiste indépendant, un excellent athlète indépendant, un excellent philosophe indépendant, puis analyste en géopolitique. I'm marching south now, je marche vers le sud maintenant, puis corner Rockland and La Joie. So we can start turning in the next street. I like this, but of course that's a publicity, but the message is nice, but I'm not going to show it because I don't get corporate sponsorship at the moment. I don't get sponsorship, and I'm living in a financial crisis at the moment, but I'm grateful, thankful my rent's paid, grateful, thankful my electricity bill's paid, grateful, thankful I got food, grateful, thankful I got tea, grateful, thankful I got coffee. Même si je suis en crise financière, je suis, puis j'apprécie le fait que j'ai payé mon loyer, puis mon facture d'électricité pour le mois de septembre, les deux. Le 11 septembre aujourd'hui, j'ai du café puis j'ai du thé, puis je suis quand même joyeux, puis je suis prêt pour les affaires. I'm open for business and encouraging my fellow citizens. Good for you, tennis, all sports. I encourage all physical activities. I'm not that good at tennis, but I encourage all physical activities. Good, so good for you, citizens, getting out there, getting some fitness, getting some health, it's getting some sweat, ça fait du bien, puis je vous encourage comme qu'ils font, puis je vais juste traverser le parc que je vois parce que je veux voir s'il y a de l'eau. Just want to see if there's a water fountain here. So I'm just going to traverse it. Je vais traverser puis voir s'il n'y a pas un abreuvoir. Mesdames, y a-t-il un abreuvoir pour boire de l'eau dans votre parc? Il y en a un là. OK. Si c'est rénové. Ah, je vous remercie bien. Ciao. So what I asked is they have a oh yeah, a water. Bonjour. Je cherchais l'abreuvoir, j'avais vraiment soif. Puis il est caché d'être là. Je regardais d'habitude, il est au milieu du parc, genre tu le vois de loin, mais là il est caché. Non, mais ils ont refait cette partie-ci les 2 dernières années. Ah ouais? C'est protégé, j'imagine c'est mieux. Ah ouais, moi ça fait depuis avant la COVID, je suis pas venu dans le coin. Ouais, mais c'est assez nouveau. Bonne journée à vous. Ciao, ciao. Wow, look at this, is nice. So we got water and nice fellow citizens, des bons citoyens. Puis ça faisait avant la COVID, je suis pas passé par ici, ça fait plus de 3 ans et demi. It's been about like 3 years and a half since I haven't come here, you know, and yeah, some water. I'm gonna see if it's this works with the system. You gotta press it. It's faster. Tu mets comme ça, puis
Let's see. Oh yeah, the water's good. Loy bun. Grateful, thankful. I'm gonna say thank you to the public works because it's the public workers who build this, right? C'est les travaux publics qui l'ont construit, tu sais. On leur encourage, puis on leur envoie un petit peu d'amour. I'm gonna send them some good health, you know, and it's our public workers, you know, who build them and who build these, and gotta thank them and appreciate them. And maybe I should go. Just gonna pause and we're gonna rock and roll because I will want to go to the washroom. So just gonna pause when I go to the washroom. Is it nice washrooms here? Oops. So I'm just gonna put it in. I'm not gonna pause it, but I'm gonna just, of course, put it for a pause, and it's gonna click. Again, thank you for the public washrooms, public workers, the city of Montreal. Merci pour la toilette. Puis gardez ça propre. Keep clean public spaces, please. Don't put graffitis and all sorts of stuff. Gardez ça propre. Faites pas des dégâts, genre, puis des choses comme ça. Gardez ça propre. Faites le nettoyage après vous autres. Parce que ça nous appartient à tous. It belongs to all of us. So public washrooms, keep them clean. Here we are, so we continue rock and rolling, and again, public spaces belong to all of us. It's important to keep them clean. Les espaces publics. C'est important de les garder propres. Puis de pas faire des dégâts. Puis just gonna put my just gonna also put this in the backpack because now it's getting hotter, warmer, so I'm just gonna put. I'm already starting to sweat. It's already past 3 and it's kind of getting on the hot side, so I'm gonna put this in my backpack as well, you know. All right, now we can rock and roll back. Oh yeah, it feels much lighter.
Just gonna zigzag it because now I kind of know where I'm situated and kind of how where we're turning. And again, if I know somebody who deserves to live in houses like this, mansions like this, is my anonymous is the friend. Encore une fois, si je connais quelqu'un qui mérite d'habiter dans des maisons comme ça, c'est ma sœur anonyme. The greatest woman I know, so if I make $1 million, I'm gonna give her half. Si je fais $1 million, ben, je donne la moitié. Puis she's a great artist and anonymous, great singer, great draws well. And fait du bon. Des bons dessins, de bonnes chansons, puis une intonation comme personne d'autre quand elle fait l'apprentissage de l'anglais when teaching English, the best pronunciation ever. So we're on Kelvin. We're gonna drive it in and we're just gonna drive it out. Turn left and right even if they have a stop, because you never know. Brakes might malfunction. Les freins peut-être ils fonctionnent pas bien. Puis so we're the corner Dunloop and Kelvin. Again, if I do know somebody who deserves to live in a house like this, it is my anonymous sister friend. I love very much. Quelqu'un mérite d'habiter dans des maisons comme ça, puis ne pas avoir du stress financier. C'est ma sœur anonyme que si je fais $1 million, je donne la moitié. If I make $1 million, I'm gonna give her half. That's it, that's all rock and roll towards the sun, making the pole vers là. C'est tout, c'est tout. C'est le soleil. Bien fait. Encourager les jeunes à faire de l'exercice. Oui. Encourager les jeunes à faire de l'exercice. Encourager les jeunes à faire de l'exercice. Encourage the children to work out, train, exercise. And I love the youth. I love children. J'aime les enfants. Avec, je sais pas, ses parents ou sa soeur l'ont encouragé à faire une petite course, dépenser de l'énergie, a little bit of sports, spend a little bit of energy. They all seem joyous, happy, and that brings me joy to see the children's joy. And I love them, and Quebecers are my family, Canadians, North Americans, les Québécois. Ben, qu'est-ce que vous voulez, vous êtes ma famille? Vous êtes le dragon arc-en-ciel. Moi, je vous aime, fait que je vous encourage à faire de l'entraînement physique régulièrement et to encourage you all to work out, train, exercise, and to do regular fitness. And they seem joyous. I'm joyous. See the children's joy. And there's another park. Un autre parc, un petit parc ici, a little park. They're like smaller, but it's pleasant. Fellow citizen lying a little bit in the sun, and un citoyen, puis il est là, puis il prend du soleil. Mon pape, and we're gonna drive it in zigzag. On va faire du zigzag. All the way in the sun. I've got to take a moment to appreciate the beauty of the sky, you know, and sometimes you just gotta look up. Des fois, il faut juste regarder en haut la beauté du ciel avec les arbres, puis just a little bit of paradise here, aren't we?
And you know, I've been depressed, I've been suicidal a few years back, and what got me out of depression and being suicidal was going with my anonymous sister friend crossing Canada, coast to coast, a few years before COVID. And then I got to appreciate the big Canadian family of which I am part of. And that got me out of depression. I said, I guess so much rock and roll, so many workouts, so much things to do, so many hugs to offer, so many poems to write, so much work, and so many things to do. But I gotta, of course, keep on living and be healthy. And I started my fitness journey, and I got out of depression. That was the event that got me out of depression. I have been calling, and I'm calling now for a public-private partnership to finance our citizens to cross Quebec, cross Canada for tourism. I think it'd do us some good. V'là une couple d'années, j'étais en dépression puis suicidaire. Puis qu'est-ce que ça m'a fait sortir d'arrêter d'être en dépression puis suicidaire? C'est quand j'ai traversé le Canada de côte à côte avec ma soeur anonyme. C'était un été, v'là une couple d'années, avant la COVID, une couple d'années. Hein. Pas si loin que ça, mais... Puis ça m'a fait sortir, j'ai tellement de choses que je dois faire, des poèmes à écrire, du rock'n'roll à composer, à offrir des câlins, à faire l'amour, à visiter bien des places, puis tellement de choses à faire. Puis ça m'a fait sortir de la dépression, puis j'ai des bonnes choses à faire, puis j'ai traversé le Canada, puis to traverse Canada, when I traverse Canada, made me come out of depression. And here I am marching towards the sun on Côte Sainte-Catherine. Me voilà sur Côte Sainte-Catherine en train de marcher vers le soleil. It's 9/11. C'est le jour du 11 septembre. And just the sky is just so beautiful. Le soleil avec le ciel est vraiment beau. J'apprécie des fois. Faut juste vous regarder en haut. It's just wow, you know, just that. Taking some sun is good. I put cream. J'ai mis de la crème. C'est bon à prendre du soleil. You know. Feels good. And my fitness journey continues. And when I started a few years ago, how we're gonna drive it. When I started a few years ago, right after I came back from the trip, kind of. C'était quand j'ai yeah.
when I got out of that depression, I was suicidal and depressed. And that event, crossing Canada coast to coast by train to go to Nova Scotia, and by bus. By bus, it was a 3.5 day crazy journey. Me and my anonymous sister friend will rock and roll that one. And from Montreal to Vancouver, BC, it took us 3.5 days by bus. Quite an experience to go 3.5 days and to come back 3.5 days. That was a rock and roll. And after crossing Canada coast to coast that summer, I got out of depression. I was no longer depressed. I was no longer suicidal. So going there was a joy, and that's when I started feeling much better. Là que j'ai commencé à sentir bien mieux, puis faire du rock and roll. I'm gonna go on Willowdale. See? Willowdale. I like that lion, see? There's a lion there. See the lion or the Willowdale or something in I don't know exactly what it says there in the, I can't see. I'm gonna have to check it online, see? Sterling and Willowdale. Quelque chose en latin, mais un beau lion, voilà. Avenue Sterling, puis Willowdale, c'est un beau lion, puis ça a fait quand même c'est en latin. It's in Latin, but I don't know what it says. I gotta check it out online, I guess. I believe we're in Outremont now. Je pense qu'on est à Outremont, fait que ça doit être la devise d'Outremont. It should be the Outremont, the motto. Most of them, if not all, are in Latin, right? Toutes les devises des petites villes de Montréal et d'autres, pas juste du Canada, mais aux États-Unis aussi. Hein. Les États des États-Unis, c'est tout l'ancien Empire romain. C'est en latin. It's in Latin from the old Roman Empire, right? You can see we have a lot of trees here as well. On a beaucoup quand même des arbres. Hein? Même si c'est quand même urbain, mais il y a beaucoup d'arbres. There's a lot of trees still. This is kind of like a one-way, and now we're going parallel. We're gonna have to cross at one point. We're gonna have to dip, because we still have to go south.
and then west again. Now we're going west. Maintenant, on se dirige vers l'ouest. Thinking about my brothers and sisters and how it affected us 9/11, je pense. Mes frères et sœurs maintenant, l'attentat du 11 septembre, their families, and sending love, and j'envoie l'amour, puis hoping for world peace. Prions pour la paix mondiale. That's some rock and roll, man. You see, although there's a lot of houses and still have a lot of trees.
interesting parking lot. On dirait une fille qui fait de la marche rapide.
Here we are in my old neighborhood. Look at the crows cheering me on. Les corbeaux qui me disent go dragon go. We're gonna go lock it in by Westma. Oh, look at that beauty. Aren't you beautiful? Look at that beauty. Do that again, please. Just for me. Quelle beauté. Rouge, noir, blanc. A little bit of red, dark red. Oh, there's a marmotte. There's a groundhogs. Saying hello. On his feet. Un beau bonjour. Des fois, faut regarder en haut, voir le ciel. Le pape, mon soleil. Le soleil, mon pape. Un petit coin de paradis danse, dans un petit coin de paradis danse. De Montréal, la métropole, les mains dans les airs, jusqu'aux îles de la Madeleine, dans toute l'Amérique du Nord. Faut le voir pour le croire. Faut le voir pour le croire. Faut le voir pour le croire. Les artistes, un peu de pourboire, le soleil qui brille. Pour la danse de la Renaissance de la belle province. Je vous en apprends d'autres, regardez le ciel. De quelle beauté, beautiful blue. Du bon bleu, de quelle beauté. Tout en vérité. Now we're gonna go about. Now we're going by Mount Royal, but we're not gonna go to Mount Royal because it's gonna be already a good workout, and by the time this 3-hour long video finishes, and still gonna have probably an hour to get home. Après que ça va être fini la vidéo de 3 heures, on va prendre encore une heure peut-être plus pour me rendre chez nous. Fait que I don't want to overtrain. I trained all weekend. Je me suis entraîné toute la fin de semaine. Faut que je prenne un peu de repos. I just gotta rest a little bit. And
rock and roll another day. As you just gotta rest. Fitness journeys, need some rest. L'entraînement physique, ça a besoin du repos. And I got some work to do at home as an independent artist, athlete, philosopher. J'ai du travail à envoyer des courriers chez nous en tant qu'artiste, athlète, philosophe indépendant, puis artiste, athlète, philosophe, un 7e comédien. Also 1/7 comedian. I'm also a comedian. Something in my left eye, but only a little bit of temporary. It was like black dust, c'était comme de la poussière noire, mais juste temporairement, ça a essayé de me poigner l'œil gauche. It got me a bit, but very fast. Ça m'a poigné un peu, mais juste un peu. Oh, maintenant ça a essayé l'œil droit. Got a little bit of both of my eyes. Right eye a little bit. Try to get me again. Right eye again. And left eye. See, we're gonna be at the base of Mount Royal. On va être à la base du Mont Royal, mais on n'y va pas parce qu'il est déjà tard. It's already late. But we will cross there. Mais on va traverser là-bas, genre.
again. These big residential buildings. Ces gros résidentiels, tu sais. Ça a en construction, ils l'ont construit. Ça. Construction workers that build it, eh? So, I'm a fan of farmers, construction workers, truckers, butchers, bakers, public workers, public security workers. Je suis un fan des travailleurs en construction, des fermiers, des camionneurs, des travailleurs en sécurité publique, puis travailleurs en public, travaux publics. See, here it is, Mount Royal at the base, and a lot of videos. We exit by this way, and again I gotta thank the public workers for this brand new pedestrian sidewalk. Je dois remercier les travailleurs publics pour ce beau trottoir, puis le travail qu'ils font, puis des fois on sort par là quand on revient vers du Mont-Royal. C'est par le Mont-Royal, it's Remembrance Street. Thank you. Thank you, public workers. Merci les travailleurs publics, on vous aime, we love you, and keep it up. I got plenty of time, and it's important, public-private balance. Le partenariat public-privé, c'est important, puis I got 13 seconds. I got 7 seconds still. Restez 7 secondes. Vous voyez? C'est là-bas le Mont-Royal, Belvedere, Condirnac, headquarters of the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom, c'est là-bas le Belvedere, Condirnac, jusqu'au sommet où il y a le siège social de mon rêve, le royaume de la déesse et du dragon qui danse, Dancing Goddess and the Dragon Kingdom. The top there, rock and roll, and that's the barracks. Need some color from over the red, but gotta give a little salutations to our brothers and sisters, citizens wearing the uniform. Ça peinturé rouge, ça c'est la caserne. Et j'envoie du rock and roll, l'amour, des bisous et des câlins à nos frères et sœurs qui portent l'uniforme. Nos forces armées en le faisant appel à tous et toutes pour la danse du partenariat public-privé, la fondation de l'armée du dragon, for the public-private partnership dance, to lay the foundations for the public-private partnership dance of the Dragon Army.
Because fundamentally, all my work is for a public-private partnership parce que fondamentalement, mon travail contient un appel pour un partenariat public-privé hein, pour le collectif de la Civilisation Americain, Québec, la belle province de Canada, puis la paix mondiale, for world peace, but fundamentally for the collective North American civilization and Quebec, Canada. We stand right. On garde la droite. Ah, the air's fresh here, a little forest. This is Westmount, the other of the three peaks of the mountain system named Mount Royal. Ça, c'est Westmount, l'autre sommet du système de montagne qui s'appelle le Mont Royal. On garde la droite. On inspire puis on expire profondément avec force. Quand on vient ici, l'air est plus frais d'une qualité meilleure, donc on peut faire le nettoyage de nos poumons, nos corps. Car si on veut aider quelqu'un d'autre à faire du nettoyage, il faut premièrement se nettoyer, puis soi-même, mes frères et sœurs, concitoyens et concitoyennes. So we inhale, exhale, and cleanse our lungs, cleanse ourselves with deep, powerful breathing exercises. Because if we are to help somebody else clean, brothers and sisters, well, we first gotta cleanse, gotta clean ourselves. And brothers and sisters, you know. So deep, powerful breathing exercises, des respirations profondes. On inspire, on expire. Inhale, exhale, and inhale, exhale. And again, since I'm entering one of the richest, most affluent and wealthiest neighborhoods in Montreal and Quebec, Canada, in North America and the world, just want to say that if I do know somebody who deserves to live in houses like this, is my anonymous sister friend whom, if I make $1 million, I'm gonna give her half, and who's a great artist, great English teacher, anonymous, and great at a lot of things, greatest woman I know, and I love her a lot, and if I make $1 million, I'm gonna give her half. Yeah, dans cet quartier plus riche, plus bien, d'une manière économique, financière, commerciale, mais de Montréal, du Québec, le Canada, de l'Amérique du Nord, puis du monde. Mais je veux juste dire que si je connais quelqu'un personnellement qui mérite d'habiter dans des maisons ici, une maison ici à ce Westmount, c'est ma sœur anonyme, mon amie sœur anonyme que j'aime beaucoup, que si je fais $1 million, je donne la moitié, puis c'est une bonne artiste. Une bonne artiste, une bonne enseignante, puis la meilleure femme que moi je connais personnellement. So.
I said that's all rock and roll. There we are. We're in Westmount between 57 and the Belvedere. And between 57 Belvedere and 53 there's a house. Right there which has been left decrepit, desolate for more than 7 years, but with your help, support and love, we can paint it rainbow, 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 black and white pillars, and I can have open house here. With your help, support that house, make it the house of Adrian Hanna Dragon's House. Visit cette maison, la maison du dragon arc-en-ciel. Ça a été laissé pendant 7 heures et demie, 7 ans. Correction, ça a été laissé pendant 7 ans. Comme ça n'a pas été négligé, mais avec votre soutien, participation, amour, puis des bisous, je vais pouvoir avoir les portes ouvertes ici pour faire l'entraînement physique du rock'n'roll. Si vous m'aidez à avoir cette maison ici qui est entre 57 de Belvedere puis 53, et a été laissée de côté pendant bien des années. Puis c'est entre Belvedere et Belvedere Place, between Belvedere and Belvedere Place there, see? Between Belvedere Place and Belvedere. It's right there. It's been left like that for like more than 7 years. Belvedere Place, Belvedere. Alors qu'on plus que 7 ans, je pense que t'es laissé comme ça, pendant plus que 7 ans là-bas. More than 7 years it's been left like that. So with your help, you know, have open house there. 9, 5, on va avoir les portes ouvertes pour vous donner des câlins, des bisous, des chatouilles, du rock'n'roll. We'll have to distribute hugs, kisses, tickles, rock'n'roll there with your help, blah, 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 blah. Right there, Belvedere and Belvedere Circle, Belvedere. That Cercle Belvedere. Rock'n'roll 24/7 on the march. À la marche. Special 9/11 for my brothers and sisters in the United States. C'est commémoratif du 11 septembre pour mes frères et sœurs aux États-Unis. Sending some love, 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 love. Amour, amour, amour. So from here is about 93 minutes. To my headquarters. D'ici c'est à peu près 93 minutes jusqu'à chez nous. 93 minutes. Jusqu'à chez nous. Ici. Again, my anonymous sister Giselle sounds like this, and she's gonna rock and roll for the sky. What a beautiful blue sky with the white clouds. Sing it, sing it, sing it, let me see you bring the drums. Sometimes you just gotta look up. Sometimes you just gotta look up. Look up to the sky. Look up. High, high, high. Gotta put your fingers up. Gotta put those hands above. Gotta get it for the sky. Don't wait. Do it today and tonight. With a fire, it's alright. Sun is shining, that's my pope. Gotta get it, here we go. For the truckers, butchers, raisers, go. For the farmers and the bakers, with the sky above and shakers. With the shakers and the makers. For the lovers, lovers, lovers. Dragon Rainbow does it. This is the streets that dream it. Dreaming, you know that I'm marching on the steel-toe boots. You know that I'm marching on the steel-toe boots. You know that I'm marching on the steel-toe boots. Cause I work for the construction workers. Here we go, the truckers, butchers. Hey, baby, shake me, shake it, shake it, shake it, that booty, 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 love me.
Just dropped my Habs hat, auctioning it for $1 million. Je viens de drop it. Échapper. Drop is échapper in French. Hot. It's getting hotter. I like it. I'm not complaining. Je me plains pas qu'il fasse plus chaud, je veux juste remarquer, mais moi j'aime ça la chaleur. I like the heat. And it's still summer. Officially 10 more days, right? Encore 10 jours. Wow, those flowers rock and roll. Look at those beauties. De quelle beauté celui-là. So now we drive it out. So here we're passing by Westmount. On va by Westmount. You can see we already probably marched like more than 7 kilometers for sure. Je pense qu'on a déjà fait plus que 7 kilomètres de marche. Mais je sais parce que j'ai checké un matin. Puis regardez, c'est le Montréal. Look, see that? I know that from my place. Good for you, fellow citizen, for jogging. Bien fait, le citoyen, pour faire du jogging. Je sais que du poste de police où j'ai été, c'est 13.3, 13.4 km. Where I was at the police, this is about 13.3. 13.4 kilometers. Kilometers, not miles though. Des kilomètres, par exemple, pas des milles là. Because miles, 13 miles is more than like 22 kilometers, right? So it's kilometers, not miles. Just to like situate our distance. Pour situer la distance, c'est en kilomètres que je parle. 13.3, 13.4, ça dit 13.3, mais 13.3. Bon. It's estimations, because of course I didn't take the exact route that was shown there. J'ai pas pris la route exactement que ça m'a montré là. Puis... Fait que c'est une estimation. It's an estimation, probably more than less though, I would say, because I took that detour. Probablement plus que moins, parce que j'avais pris le détour quand j'avais tourné en cercle un peu au début. La vidéo, in the beginning of the video, I turned a little bit in a circle, and here I am. Feel great. Like physical activity for me is my medicine, my therapy, my joy, my lifestyle. L'entraînement physique, c'est ma thérapie, ma médecine, c'est ma joie, mon style de vie, être actif physiquement. Puis transitionné durant la COVID, during COVID, I transitioned hardcore into a very active lifestyle. I call it a super active lifestyle, like an athlete lifestyle, comme une vie de super actif, une vie d'athlète dans le fond, là, tu sais, comme d'un athlète, like an athlete, independent athlete, which I am, athlète indépendant que je suis.
But it was not perfect. Pas parfait, par exemple. But you see, my workouts are long workouts, man. We ain't playing around. Workout. L'entraînement physique. Hein. Temps supplémentaire à chaque fois. Overtime every time. We go overtime every time, and your physical fitness journey begins today, starts now, as I always say. Notre conditionnement physique commence dès maintenant, starts today, starts now. Now you're gonna notice, so we were there up where $1 million mansions, like my sister deserves to live in mansions like that. Ma soeur Anonyme mérite d'habiter dans des petits palais comme ça, mais là quand on descend, vous allez observer que ça change brusque, quand même vite. It changes a lot. And rather fast, you're gonna see here already the real estate like value in terms of monetary value, finance, commercial value drop significantly just at the turn of that corner where we were Sunnyside, où on était à Sunnyside, au coin ici de Sunnyside, puis celle-là c'est la rue Sunnyside, puis Upper Belmont. Oui, on est sur Sunnyside encore, we are on Sunnyside again, but it's Sunnyside and Upper Belmont, you know. C'est sur Belmont, you know. Upper Belmont, and just turn your heads left and right when you cross, because it could be cars coming fast, you know. So Sunnyside and Upper Belmont, see the corner there, sometimes you see the dropping, like how the real estate value just plunges, drop. La valeur commerciale, économique en termes d'argent, puis de finances a changé brusquement. C'est juste en tournant le coin de là, puis là on va tourner le coin, ça va changer encore, puis après ça encore. So we're gonna turn the corner again, it's gonna change again. Turn your heads left and right, even there's stop signs here, but still turn your heads. Tournez votre tête même. Regardez pour être s'assurer là, que les freins des fois fonctionnent pas s'arrêter et puis juste retourner la tête de gauche à droite. Sometimes brakes
don't function properly, turn your heads left and right, and that's it, that's all. That's it. To make sure, you know. Yeah. Sunnyside and Upper Roslyn. On est au coin de Sunnyside, puis Upper Roslyn. That's where we are. And you can see the value is gonna drop again at the corner and then drop another time, like 3 times in just less than 15 minutes of walking. So, moins de 15 minutes de marche, la valeur, thème d'argent monétaire, de finance, ça va changer une fois, 2 fois, ça va changer là-bas, puis une 3e fois en moins de 15 minutes. It's interesting. So see there, it turned again and changed again, and it's gonna change again over that corner in just a few minutes, 10 minutes, 15. En 10-15 minutes, ça a changé brusque et très rapidement, ça a changé rapidement. It changed fast, the real estate value, those big multi-million dollar mansions, to soon is gonna be rental apartment, affordable apartment buildings, des maisons abordables. Ça a changé. Puis, but everybody gotta eat, so thank farmers. Tout le monde faut qu'on mange, riche et pauvre, merci les fermiers. Puis, if you're a millionaire, billionaire, give to food security, give to women's sports, it could be more charitable si vous êtes millionnaire, milliardaire. Donnez pour la sécurité alimentaire, le sport féminin. Puis, I'm not totally selfless. I try to be more balanced. First, give money to my anonymous sister if I make money. I want his money anyway to buy, sell, trade with a good services. And my UE, Universal Exchange Unit, is best. DRT theory. Ma théorie, la théorie de la diffusion de la dette, c'est pour la UE. Qu'est-ce qu'est l'argent? Dans le fond, l'argent, c'est pour acheter, vendre. Did you press the button? Vous avez pesé sur le piton? OK, merci. Hello. Merci beaucoup. Thank you.
see? Here again. You just changed for like the third time. Here you see big difference from where we were 15 minutes ago. Big mansions to affordable, well, not these on the left, but those on the right, like apartment buildings, rental. Easy to rent, right? En 15 minutes, ça a changé. On est allé de palais de multimillions, de coûts, de prix, puis jusqu'ici où il y a des blocs appartements, puis faire le loyer, puis jusqu'ici en haut, puis right here. Ici, part of the mountain. Vous pouvez voir un peu de la montagne. Loin, c'est pas de la montagne, c'est le Mont-Royal, par exemple. Je pense que c'est proche de Mont-Tremblant, comme vous voyez. I think it's Mont-Tremblant that we see there, the mountain ranges all around my metropolis island, Hawk Islands. Il y a des montagnes aux alentours du Mont-Royal, de l'île de Montréal. Il y a bien des montagnes qui les entourent, puis qui font comme un cercle.
My right eye again, mon œil droit encore. Salute our firefighters. On salue nos pompiers, on salue nos pompiers, on les aime. We love them.
From here is about 44 minutes to my place. This is a 44 minutes jusqu'à chez nous, 93 seconds left on the video. 93 secondes la vidéo. I just want to say my gratitude once again. And 9/11 Special March. Marche du 11 septembre. Je veux juste dire ma gratitude encore une fois. Mon loyer payé, ma facture d'électricité payée. J'ai du café, I got coffee and food, and my rent's paid. Grateful, thankful, rent's paid, electricity bills paid, got coffee and food. A lot to be grateful for. Good shows. Porque shuai. La gratitude. Lots of things to be grateful for. That's how public security workers somebody gotta love them. Travailleurs en sécurité publique, quelqu'un faut qu'il les aime aussi.